Hello, you're watching HornbillTV's Northeast Express Bulletin. Northeast grew nearly 16% in direct selling as all 8 sister states registered a leap jump in sales, adding rupees 1,854 crore in the year 2022-23. The Indian Direct Selling Association disclosed at the second Northeast Direct Selling Conference and Expo organized at the Hotel Taj Vivanta in Guwahati on Tuesday. Combined, the 7 Northeast states excluding Assam, contributed rupees 845 crore, with Nagaland contributing rupees 227 crore, Mizoram rupees 156 crore, Arunachal Pradesh rupees 78 crore, Tripura rupees 72 crore, Meghalaya rupees 19 crore and Sikkim rupees 5 crore. Notable growth rates were seen in Mizoram 31%, Sikkim 25%, Nagaland 22.7% and Manipur 20%. जब यहाँ पे एकत्रित हुए थे, ये नॉर्थ ईस्टर्न एक्सपो था जहाँ पे पूरे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के जो डायरेक्ट सेलर्स थे जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है अपनी फील्ड में, सो आईडीएसए ने उनको रिकॉग्नाइज किया along with some local entrepreneurs who was contributing in education, CSR, hospitality industry as well. मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करूं, इट्स अ 21,000 करोड़ इंडस्ट्री एज पर द रीसेंट सर्वे और नॉर्थ ईस्ट में 2,000 करोड़ का टर्नओवर है इन एंटायर नॉर्थ ईस्ट, और जिसमें से आई थिंक 50% जो कंट्रीब्यूट करता है वो असम करता है. सो 1,000 करोड़ इज कमिंग फ्रॉम असम और 2.38 लाख डायरेक्ट सेलर्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस इंडस्ट्री इन दिस रीजन. And majorly are direct sellers, the ladies direct sellers. And what we have seen that most of the youngsters and especially the ladies joining this industry and contributing to their livelihood. Soon they will come up with the comprehensive guidelines how direct selling companies can operate in Northeast or the Assam. আজি মোৰ চাই নিজেও ভাল লাগিছে যে ইয়াতে 2.38 ডাইৰেক্ট সেলাৰ্ছ আমাৰ ইয়াৰ অসমৰ পৰা আছে আৰু আজি এনেকুৱা এখন প্লেটফৰ্ম য'ত 75% তাৰে মহিলা উদ্যোগী আছে যোনে আৰু যেতিয়া ইণ্ডিয়ান ডাইৰেক্ট সেলিং এছ'চিয়েশ্যন তেওঁলোকৰ যিটো এটা প্লেটফৰ্ম আৰু যিখিনি মহিলাসকলক এনকাৰেজমেণ্ট কৰিছে আৰু প্লাছ সিহঁতৰ যিখিনি লজ ৰিলেটিং টু বহুতখিনি জ্ঞান যিখিনি এজ এ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ জানিব লাগে এইটো ফেচিলিটেটিং বডি এটা আশা কৰিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰামৰ পৰা যিখিনি আমাৰ উদ্যোগীসকল আছে মহিলাই হওক বা পুৰুষেই হওক বা যিখিনি ডাইৰেক্ট চেলিং সেইখিনি কেনেকৈ আপলোড কৰিব বা কি তেওঁলোকে প্লেনছ লৈছে, চ' সেনেকৈ যদি কৰিব পাৰে বা সেনেকৈ আগুৱাই গৈ আছে অসমৰ লগতো তেখেতসকলে পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ কাৰণে আগুৱাই আহিছে. এটাই ভাল লাগিছে যে অসমত আমাৰ বহুত উদ্যোগী মহিলা বিশেষকৈ মহিলাসকল আছে আৰু এনেকুৱা প্লেটফৰ্মৰ পৰা বহুতখিনি তেওঁলোকে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ জাৰ্নি আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব. I don't know, I'm just speechless. I wasn't expecting actually, but yeah, thank you so much. And this award is not just because of my efforts, it's a teamwork, it's a team effort. So thank you. I want to say thank you to all my Atomians, to all my leaders. Thank you, IDSA. More power to IDSA. That's all. बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, बदले खुद पे भरोसा होना बहुत ही ज़रूरी है और हम आईएमसी को थैंक्स बोलते हैं. ये सिस्टम हमें दिया, वुमेन्स को एम्पावर करने का मौका मिला है, तो ये बहुत ही अच्छा है और आज हम यहाँ प्लेटफॉर्म में खड़े हैं. तो मैं आईएमसी सिस्टम को सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ कि हमें वुमेन्स को एम्पावर करने का बहुत ज़्यादा मौका मिला है. Former Assam MP Ripun Bora at a press conference at Rajiv Bhavan in Guwahati on Tuesday criticized the Assam state government's handling of the 2024-2025 budget and claimed that the government had mismanaged the state's economy and betrayed the people of Assam, highlighting the unspent portion of the allocated budget. He pointed out that while the budget allocated more than rupees 1.43 lakh crore, only 49% of it had been utilized in the first 10 months of the fiscal year, with more than 51% remaining unspent. He described it as a crime against the people, suggesting that the remaining funds could not be used effectively in the last 2 months of the fiscal year. According to Bora, the government's failure to implement the budget stemmed from its reliance on central funds that had not been released as expected. He also criticized the Chief Minister for failing to secure necessary central funds such as GST shares.
Bora urged the people of Assam to be wary of election promises made by the government ahead of the 2026 Assembly election, warning that similar unimplemented promises would be made without the necessary funds. Bora also condemned BJP MP Pragya Thakur's actions during the celebration of Mahatma Gandhi's birthday and accused the BJP of hypocrisy for failing to condemn it. Bora suggested that the BJP, despite professing to honor Gandhi, actually sympathizes with his assassin, Nathuram Godse. State budget for 24-25. It is already 10 months has passed. Only 2 months left, that is February and March. And the new budget for 25-26, the new budget is going to be placed in the coming assembly. And today we have highlighted that the way the government of Assam has betrayed the people of Assam, the way the government of Assam has mismanaged the entire economy, entire development progress of Assam. You see in the budget, they have allocated more than 1,43,000 crores. But out of that, these 10 months have passed. Only 49% have spent money. 51% money is still to be spent. This is an offense. This is a crime to the people. People have been deprived of getting the benefit of the budget. Because within these 2 months, what is the technique? What is your magic? That within 2 months you will spend more than 50%? It is not possible. That is number one. And number two, this budget was actually why this is happening? Because the government has no fund. Because the budget, the allocation, they have depended only on center. That is, that they prepared the budget only on the assumption of center that they will give this money, say, this GST share, this centrally sponsored scheme share, then finance commission grants, etc., and public debt. They depended on that. But the government of India, the chief minister has failed to release the central fund to Assam, as like the GST shares and the share of the centrally sponsored schemes. As a result, there is a paucity of fund, there is a scarcity of fund, and that's why the government has failed to implement this budget. So therefore, we today through the media, we have highlighted these things and we appeal to the people of Assam that this time in 24-25 budget, the way people of Assam has been betrayed, they want to make the full similarly in 26 budget also. This will be election-oriented budget. They will give here hundreds of promises only, but it will not be implemented. Government has no fund. So therefore, we have appealed the people of Assam that not to fall in the trap of BJP in coming 2026 assembly election. The BJP's MP Pragya Sadhi from Madhya Pradesh, she celebrated 2nd October Gandhiji's birthday. How? By giving bullet to the portrait of Mahatma Gandhi. The style, the way Nathuram Godse fired on Gandhi, same way. But the Modi did not object to it. Prime Minister, the BJP never condemned it, never took action on that MP. So this is enough example that they only just want to show the people that they love father of the nation, Mahatma Gandhi. But in practice, they do not like Mahatma Gandhi, they do not love Mahatma Gandhi. They are followers, they are worshippers of Nathuram Godse. A bizarre incident unfolded at Uttaipur under Komati district of Tripura, where a woman allegedly eloped with her illicit lover with huge cash earned through organ donation and her husband. Both the husband and wife, identified as Gopal Chandra Das and Shilpi Das, reportedly donated 1 kidney each in exchange for money at a Kolkata-based super specialty hospital and received rupees 13 lakh cash for the donation. Months after that, Shilpi Das disappeared all of a sudden with the cash. Her husband lodged
an official complaint with the Rata Gishorepur Women Police Station on Tuesday night. Speaking to the media persons, Das said he married Shilby 14 years ago despite being married to his first wife, and Shilby had a son. However, in the last couple of months, she had been absorbed in her mobile phone all day long. According to Das, he had donated one of his kidneys after being convinced by her second wife. He said his wife wanted to stay in a buka house, for which she asked him to donate one of his kidneys in exchange for money. She also underwent the same procedures. The money received in lieu of the organ was supposed to be invested for constructing a two-storied building. But 3 days back, she mysteriously disappeared with the cash, thus a pump operator by profession said. আমি চাইছি আমার স্ত্রী আমার কাছে ফিরে আসুক। আপনার স্ত্রী কোথায় এখন? আমি জানি না কবে গেল? আজকে 3 দিন ধরে হ্যাঁ নিখোঁজ। কি মনে হয় কার সময় চলে গেছে না কিছু অন্য কিছু? আমি কিছুই বলতে পারি না। আচ্ছা, আপনাদের মোবাইলে আপনি এমনি কি করতেন? আমি একটা ডিডব্লিউএস এর পাম্প অপারেটর করি, প্লাস আমি এক রাজমিস্ত্রি কাজ। সরকারের অধীনে যে জবগুলি যে 7,000 টাকা বেতন এটা করেন পাম্প অপারেটর, হ্যাঁ। কোন পঞ্চায়েতের অধীনে আছেন আপনি? আমি পিত্রা পঞ্চায়েতের অধীনে আছি। নাম কি আপনার? আমার নাম গোপাল চন্দ্র দাস, আমার স্ত্রীর নাম শিল্পী দাস। ভালোবাসার জন্য আমার কিডনি পর্যন্ত দিয়েছি। ভালোবাসা সুন্দর থাকবার জন্য দুজনের স্বামী স্ত্রী ঘর করব, বাড়ি করব, কিন্তু আমার কিছুই রইল না। আপনি কিডনি বিক্রি করলেন, আগের বউ জানতো? সবাই জানতো। আগের বউ জানতো? আগের বউ জানতো, সবাই জানতো। আপনি এখন কইবেন যে Speaking on the issue, an on-duty police officer of RK Nagar Women Police Station said that a missing report has been lodged, based on which investigation will be carried out. She said the husband has claimed that he has donated his kidney and his wife was involved in an illicit affair. An investigation into the matter is underway. আজকে সন্ধ্যার সময় আমরা এখানে একটা মিসিং দিতে আইছে, মানে জিমে খুঁজে পাইতেছে না, একটা মিসিং দেওয়ার জন্য আইছে। তো আমরা অন্য কথাবার্তা চলছে, কথাবার্তার পরে বোঝা যাবে আর কি আসল বিষয়। মিসিংটা কে করলো? তার হাজব্যান্ডে করবো, গোপাল দাস। মানে কাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? তার স্ত্রীকে। কি নাম? সম্প্রতি উনি বললো যে কিডনি অব্দি বিক্রি করেছে, বিষয়টা কি? এটা কইতাছে, এখনো আমরা শিওর জানি না, জানি না ব্যাপারটা আদৌ কি। মানে উনি অভিযোগ করছেন এই ব্যাপারে, টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে স্ত্রী, এটা তাদের বক্তব্য। উনি আপনাদেরকে কাগজপত্র দেখিয়েছে যে কিডনি বিক্রি করেছে, তারা স্বামী স্ত্রী দুজনেই কিডনি বিক্রি করেছে। এটা এখনো আমি দেখছি না, দেখালেই দেখতে তারপরে বলবো। তিনি অভিযোগ করছেন? হ্যাঁ, মিসিং ডায়েরি করবো, এখনো করছে না, করবো, মিসিং ডায়েরি দিব। দেখালো না, দেখে আসলে A Bangladeshi youth was arrested from his rented room located at Milan Chagra, a Darsha Bali area in Tripura's Sarkardala on Tuesday night. A pistol and 3 rounds of live bullets were seized from his possession, apart from a significant amount of cash, as DBO Sadar DB Roy, who is now in charge of Amtali area, informed media persons. According to police, the accused Samaj Priya Chakma hails from Kagrachari area of Bangladesh. According to preliminary investigation, she had been staying in a rented house pretending to be an Indian. Investigation is underway and a specific case for violation of Indian Passport Act and Arms Act has been registered. The accused will be produced before the court tomorrow with a prayer of police remand. গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে আজকে একটি রেড করা হয় এডিনবুর মিলন চক্র আদর্শপল্লীতে। তো খবর ছিল যে এখানে একজন বাংলাদেশি নাগরিক, তার কাছে একটা আর্মস আছে এবং আরও আপত্তিকরজনক কিছু থাকার কথা। অ্যাকর্ডিংলি ওই বাড়িতে রেড করার পর সমাজপ্রিয় চাকমা তাকে বাড়িতে পাওয়া যায় এবং তার কাছ থেকে তার ঘর তল্লাশি চালিয়ে আমরা একটি 9mm পিস্তল, 25,000 বাংলাদেশি টাকা এবং 2,21,000 ইন্ডিয়ান কারেন্সি এবং 3টি কার্তুজ আর 2টো অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল, এগুলি পাওয়া যায়। তো অ্যাকর্ডিংলি তার বিরুদ্ধে আর্মস অ্যাক্ট এবং আইপিপি অ্যাক্ট সহ একটি কেস নেওয়া হয়। কালকে পুলিশ রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ হবে, এখনও জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। এমনি মানে ওনার মানে কি খবর ছিল, উনি কি ভারতেরই না বাংলাদেশে? আমরা তো যা ডকুমেন্টস পেলাম সেটা বাংলাদেশের ডকুমেন্টস সব কিছু। বাংলাদেশ, তার বাড়ির ঠিকানা হচ্ছে খাগড়াছড়ি।
কি কারণে কেন এসেছে কিছু কি বৈধভাবে এসেছিল সমস্ত বিষয়টা আমরা জিজ্ঞাসাবাদ না করে বলতে পারছি না জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে পাসপোর্ট কিছু পাওয়া গেছে না পাসপোর্ট তো পাইনি আমরা মানে ওই যেখানে ভাড়া না ভাড়া ওখানে ও ইন্ডিয়ান বলেই ভাড়া নিয়েছে কতদিন ধরে এখানে কত 4-5 মাস যাবে ওর সাথে কি আর কেউ আছে কিছু আর কাউকে পাওয়া যায়নি ওর সাথে কেউ ছিল কিনা সেটা ওকে বার করবো আমরা এগুলো কত টাকা পাওয়া গেছে টোটাল টোটাল তো ইন্ডিয়ান কারেন্সি 2,21,000 আর 25,000 বাংলাদেশি টাকা 9mm পিস্তল একটি আর 3টি রাউন্ড আর 2টো অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha on Tuesday said that Tripura stood second in the Northeast region with the highest GSTB, and in the coming days, the country's GDP will see an increased contribution by the Northeast. Dr. Saha, while addressing the observance of the Tripura Statehood Day 2025 program at Rabindra Shatabarkshiki Bhawan, said a new chapter has begun in Tripura and the state is progressing towards development. He said whenever the state requested anything from the central government during problematic times, they immediately sent help. Dr. Saha mentioned that Tripura faced massive losses across all sectors during the flood, but with the central government's assistance, the state overcame the situation. The Chief Minister also highlighted the state's key achievements in various fields. উদযাপন উপলক্ষে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা জানি যে রাজতন্ত্রের অবসানের পর গণতন্ত্রের এক নতুন অধ্যায় ত্রিপুরাতে শুরু হয়েছে। ত্রিপুরাকে পূর্ণ রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলা এবং তাকে উন্নয়নের পথে যাদের অবদান রয়েছে আজকে তাদের স্মরণ করার দিন। আমি ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে এবং আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে তাদেরকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। এখানে একটু আগে ডকুমেন্টারি ফিল্ম দেখানো হয়েছে, অনেক কিছু এর মধ্যে বলা হয়েছে কিভাবে আমাদের পূর্ণরাজ্যে আমরা পরিণত হয়েছি। এই প্রেক্ষাপটে আবার আমি আপনাদের সামনে কিছু রাখতে চাই। 1947 সালে 17ই মে মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্যের, যিনি মানিক্য ডাইনেস্টির শেষ মহারাজা যাকে বলা হয়, ওনার হঠাৎ করে আকস্মিক মৃত্যু হয় এবং পরবর্তী সময়ে মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর নেতৃত্বে কাউন্সিল অফ রিজেন্সি গঠিত হয়। 13ই আগস্ট মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী ত্রিপুরা ভারত ইউনিয়নে যোগদান করার লক্ষ্যে উনি সম্মতি দেন এবং স্বাক্ষর করেন। लाने की कोशिश करी गई है और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश और उनके नेतृत्व पे कि हम इसको ला सकें। हमारा एम हमेशा रहा है कि हम समाज को एक ऐसा इवन प्लेइंग फील्ड दे सकें जहां ना तो अराजकता हो, ना इंसर्जेंसी हो, ना ही हम कहीं क्राइम अगेंस्ट विमेन या साइबर या मोलेस्टेशन या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी या ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी को बढ़ावा दे पाएं। हमारी चेष्टा है कि हम उसे कंट्रोल करें, आप बेफिक्र निडर होकर बाहर निकल सकें, अपनी उम्मीदों को, अपनी कोशिशों को कामयाब कर सकें, हमारे बच्चे बाहर जाएं, आगे बढ़ें, देश और समाज उन्नत हो। यही हमारी बेसिक आइडियोलॉजी और थीम है और ये निर्देश भी हमारा यही है बेसिक। तो अगर आप देखें पिछले 2, 2.5, 3 सालों से हम लोगों का क्राइम का फिगर हमेशा घटता गया है। सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमेशा कंट्रोल हुआ है पूर्ण सख्ती से। A senior member of the ruling BJP, Anjan Debroy, has been arrested on charges of raping his domestic help. The incident, which occurred in Kailashahar's BWD Road area, has sparked a widespread outrage in the town. According to Kailashahar Women's Police Station officer in charge, Ripita Bhattacharya, the victim had been employed as a domestic worker at Anjan Debroy's residence for a considerable period. The woman lodged a formal complaint accusing Debroy of sexual assault. Acting promptly, the police registered a case and arrested Debroy. Following Debroy's arrest, BJP leaders from Kailashahar reportedly pressured the police to release him and withdraw the charges.
However, OC Ripita Bhattacharya remained resolute and ensured the law was followed. De Broglie was presented before the Kailashahar court on Tuesday afternoon, January 21. The news of the arrest spread quickly on social media, sparking public outrage in Kailashahar, with many condemning the incident. Despite the public uproar, local BJP leaders have refrained from commenting on the matter. It is noteworthy that Anjan De Broglie had recently contested for the position of booth president during the BJP's internal elections for booth number 45 in the Kailashahar Assembly constituency. However, he was not elected according to party sources. The incident has left the entire Kailashahar community in shock and disbelief, especially as it unfolded in the heart of the town. আমাদের কাছে একটা কমপ্লেইন আসে যে বাঁধেরপাড়া এলাকার একজন মহিলা উনি এখানের পিডব্লিউডি রোডের অঞ্জন দেবরায় ওনার বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতেন গত বছরে। তো কাজ করাকালীন অঞ্জন দেবরায় ওনাকে কয়েকবার ধর্ষণ করে বলে উনি অভিযোগ করেন এবং সেই মূলে একটি কেস রেজিস্টার হয় এবং অভিযুক্তকে অ্যারেস্ট করা হয়। কেস নাম্বারটা কত? কেস নাম্বারটা 125। The second edition of Ekoige Infal International Film Festival will be held from February 6 to February 9 in Infal, announced Festival Director Sunzu Bachaspatimaya, addressing a press conference at Manipur State Film Development Society. In this regard, Sunzu said that altogether 57 films, including 13 Manipuri films, will be screened during the festival. He said that the films will be screened at 4 cinema halls, including the one at MSFDS. There will also be a competition in 2 sections, fiction and non-fiction. Sunzu continued and maintained that 11 feature films, which include 7 international films and 4 Indian films, including 1 Manipuri, will compete in the fiction category. In the non-fiction section, the competition will be among 10 films, which include 6 international films. A 23-minute long short experimental film titled Delusional Decay will also be screened during the festival. Industry engagement programs, panel discussions, cultural programs will also be held as part of the festival, among other events, he added. Many films which will be screened are uncensored, he said, and appealed to the people to not bring underage children during public entry of the festival. The digitized classic films which will be screened are Ishano, Sana Keitel, Yaripok Tambalnu and Chadledo ID. That's all for now. Keep watching Hornbill TV.